Okay, I started the recording. So Visual Studio. First, I will share screen. So, I'm sharing my screen and let me know if you're able to see the screen or not. Okay. Sir. Visible, sir. Okay. Visible. First and foremost thing, how to open the Visual Studio. Once you install, you can go to after Windows, there is a search bar. There you can type Visual Studio 2022, not installer. Okay, because few other people there are using installer. Okay, so Visual Studio 2022 you need to open. That's how you need to open the Visual Studio. Okay, there you have lot of options. Create one new project. Click on the new project and then type here N unit. If you are able to see N unit test project here, that's okay. If you are not able to see that, type here N unit. Then you got all the options for N unit. So our programming language, which programming language we are going to use? We are going to learn C#. So C# and N unit test project. Choose this option. Okay. C#, Selenium test project. Any name you can give. That is my project name. Okay. Say next. And here .NET Framework 8.0, you need to select and say next. Okay. Every project, what is a project? A project is nothing but it's a collection of classes. Okay. Mainly what you are going to do, you just create a classes. So that is the project. So if you see here, Solution Explorer, you should observe Solution Explorer. If you are not able to see the Solution Explorer here in this right side corner, so this is our IDE. Okay, this is our Visual Studio 2022 IDE. IDE in the sense where you can write the scripting, or you can write the code and you can execute your code. Right? That is the IDE we have here. Visual Studio 2022 IDE. See here, we have one section Solution Explorer. In Solution Explorer, this is your project name. Under your project, what are the files are there? This is one of the class file, right? So what do you have in that project? So you have one of the test class file. Okay. Okay. So every project, what will have? It is a collection of classes. So for example, okay, na? For example, I create one more class. How to create a class? First, I am telling that. How to create a class? Go to Solution Explorer. Right click on your project name. What I am doing? Right click on this is the top one is the solution. This is the project name. Right click on the project name. Right. Go to add. There is a new item is there, or you can go for the class name. Choose that. So by that, you will get the list of templates here directly. You can give the class name. I am talking about how to create a class. Okay. So first we need to create a class. I will tell what is class, all those details. So for example, I am trying to do employee class. I would like to talk about the employees. So I created one class. See here, and you should observe one thing. What is this? After namespace, you have one name, C# Selenium test project. What is this? Project name. This is our project name. Okay. So inside this project, how many classes you created? All those classes will have the same namespace. Okay. Because interviews,
they are asking from the day one itself. I am talking about in interviews perspective, and I will give complete picture. Okay. So this is the namespace. Inside the namespace, you have the class name. Okay. So for example, if I create one more class, what class I am going to create? Department, for example. I would like to talk about an employee's department. Department. This is one class. How to create a class? See here, just click add new. See, you got one more class name here in this class. So this is internal class name, and open braces, close braces. And this class is part of which project? Selenium. C# Selenium test project. What is your meaning of namespace? Namespace C# is nothing Selenium but test project. under one project, you have so many classes, a collection of classes. All these collection of classes belongs to this particular namespace. Okay. So collection of classes are nothing but one namespace, under one namespace, under one project. One project may have a collection of classes. ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అంటే అట్లా చెప్పుకోవచ్చు. అవునా? ఇది అర్థమైందా? నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నేమ్ స్పేస్? ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండర్ వన్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I create one more folder. How do I create a folder? So go here, add, under that you have folder, new folder. See here, you can say pages, for example, one folder name. Okay, now how to create a folder like this? How to create a folder like this? I created a folder, right? Inside this folder, if I am creating one class, how do I create a class? Right click, add class. Employee page. This is my class name. Now tell me what is the namespace of this class? C# Selenium test project. Okay. Dot Yes. fill that folder. Yes. Okay. Namespace Folder. you need to provide under this project in which folder your class is there. So this is the namespace. Okay. First point, what is the namespace? You understood, right? Namespace and very simple. It's a collection of classes. Namespace is nothing but a collection of classes. All those classes binded with that namespace. ఆ ప్రాజెక్ట్ తో బైండ్ అయినటువంటి ఆల్ క్లాసెస్ ని మనం నేమ్ స్పేస్ అంటారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫోల్డర్, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశా. ఆ ఫోల్డర్ లో inside that folder you are going to have classes. Then what is the namespace of this particular employee page? Project name dot pages. Okay. So that is the namespace. Okay. So in namespace ante ఏంటంటే every project will have a collection of classes కదా. ఈ class, this class belongs to which namespace? So by based on the namespace we can get the classes. Okay, that is the thing. Okay, now అసలు what is a class? క్లాస్ అంటే ఏంటి? అసలు మనం C# లో క్లాస్ తోనే ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం? వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్? A class is nothing but a real-time entity, right? Everything in systems, right? Everything is a real-time entity. For example, you in front of you, besides you have a laptop. Sorry, you have a mobile phone.
So if you want to discuss about the mobile phone, you can say mobile phone is one of the class. Right? Atlage oka employee. You want to discuss about a person. Right? Person is one class. Or you want to discuss about an employee. Employee is one class. Each employee will have some attributes and each employee will perform certain functionalities, some functions, right? An employee will do the job. Employee will have some, right? Attributes. Avuna? Yes, sir. It will have some properties and methods, basic ga. Ide class. So, manamu every time if you want to discuss something, first of all, what you need to do? You need to create one class about that particular content. Right? For example, I want to store the data. I would like to have some information related to employee. What should I do? ఏం చేయాలి నేను ఒక ఎంప్లాయీ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి మనం I would like to have some information about an employee or I would like to have some information about one department. All real-time entities we can correlate with the classes. మనం రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికే మనము సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది కదా ఇదేదో సైన్స్ కాదు ఇది కాదు కదా రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చింది సో రియల్ టైం ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ రిలేట్ విత్ ద రియల్ టైం వరల్డ్ సో అసలు నా క్లాస్ యొక్క అవసరం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ రైట్ సో everything is a class. Without outside of the class, you are not going to write anything. If you want to discuss or if you want to store or if you want to write some functionality about one particular entity, what we need to do? First and foremost thing, we should create class. That is the need of class. Pujita, any questions on why we need class? To store the information function. Hello? Yeah. Do you understood what is the purpose? Why we need class any programming language? So whatever the project we are doing, we need to store the information in the class. Yeah, if you are thinking something, right, about one particular item, so if you want to store that data about that particular item, you should create one class. Right? Yeah. Everything is a class. Whatever the thing you are seeing in front of you, you can assume that, okay, I would like to talk about that particular item. For example, in front of you, you have what you have might be one cupboard, right? Or one particular bottle, right? Or anything, Okay. any item you have. So everything is example for class. For example, you have a bottle, right? Bottle is one class. What are the attributes that bottle will have? The length of the bottle, the width of the bottle, right? Length and the width of the bottle. Inside the bottle, you can pour the water and you have Cover the the bottle. will have ఏమంటారు దాన్ని మూతని Cap. అదొకటి lid. lid. ఇట్లాంటి all these are the attributes, right? And in bottle, what functionality it will do? It will store the water, right? That is the functionality. So that's where we need to create one class. What is the class? Bottle. And what are the attributes it has? Okay, length, width, lid, something, right? So all these things are the attributes. And what functionality with the bottle we can do? We can store the water. That is the functionality. Like that, every real time entity, ఎందుకంటే మన సిస్టమ్స్ తయారు చేసింది ఆపరేటింగ్ కంప్యూటర్స్ మనం వాడుతుందే టు అడ్రస్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ we need to build, right? In the banking system,
we have lot of functionalities. Accounts. First ఏం చేయాలి, అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి, రైట్? దానికి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అట్లానే విత్డ్రాల్, అకౌంట్లో నుంచి మనీ విత్డ్రాల్ చేయాలి, దానికి ఒక ఫంక్షన్. ఆ అకౌంట్ అనే సెక్షన్లో విత్డ్రాల్, ఇవి చాలా ఫంక్షన్స్ ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వేర్ వీ నీడ్ క్లాస్. ఓకేనా? అర్థమైందా ఎందుకు క్లాస్ అంటే? అది వాట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్? వాట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్? The characteristics of one particular entity or attributes of one particular object, an entity, right? Those we are going to have. Attributes anna, properties anna, characteristics anna enti vaatini manam variables kinda raskuntam. What are the characteristics of a particular bottle? Cheppandi. I want to create about one class about the bottle. How do I create? First go add class, దీనికి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి, బాటిల్, BOTTL, బాటిల్. ఓకే, I created the bottle class, right? So this is the syntax. Internal class, class name or public కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు, ఈ తర్వాత చెప్తా. Like this. What are the characteristics of the bottle? Can you please give some characteristics or some attributes? Length of the bottle. నేను చెప్తా వీటి గురించి. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ఎంత? 40. ఓకే, ఈ విడ్త్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ఎంత? విడ్త్ 20 ఉంది అనుకోండి, లేకపోతే 10. అండ్ ఇంకేమున్నాయి? Color of the body. కలర్. String. కలర్ ఏంటి? రెడ్. String. గ్రీన్ కలరా? ఓకే, గ్రీన్. String. ఓకే, దీన్ని డేటా టైప్స్ అంటారు. నేను చెప్తా, మీరు ఇప్పుడు ఏం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, స్ట్రింగ్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద attributes or these are the characteristics of one particular entity, one particular object. Whatever the object you are thinking, that particular object characteristics or attributes. అర్థమైందా? For example, I would like to talk about a person. A person's characteristics or a person's attributes. Can you tell me something? Height, weight. Height, Color. weight, color. All these are the characteristics. Those characteristics we need to store, right? So how do you store these things? Inside a variable, Sama. Okay, these characteristics or attributes we are going to store in variables. Okay, so adi properties ante. Methods ante enti? Methods or functions are nothing but within a class we can perform certain actions, or we are going to talk about a behavior of that particular entity. అంటే బాటిల్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి? వాట్ ఫంక్షనాలిటీ we can do with the bottle? For the water. Store the water. సో వాటిని బిహేవియర్స్ ని మనము ఫంక్షన్స్ అంటాము. ఓకేనా? రైట్? ఏం చేస్తాము? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్, వాటినే ఫంక్షన్స్ అంట. ఇక్కడ స్టోర్ వాటర్, దీన్ని ఫంక్షన్ అంటాం, రైట్? ఇది వేరియబుల్స్, ఇది ఫంక్షన్స్, ఈ కాంబినేషన్ ఏమంటారు? క్లాస్ అంటారు. అర్థమైందా? కరిష్మా ఏమన్నా అర్థమైందా? సో ఈ సింటాక్స్ అమ్మా, ఇదంతా ప్రోగ్రామింగ్. C# అనేది ప్యూర్లీ ఎయిదర్ C# కావచ్చు, జావా కావచ్చు, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ సింటాక్స్ బేస్డ్. సింటాక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ రూల్ ఫాలో కావాల్సిందే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్. యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ రూల్స్, క్రియేట్ ద ఫంక్షన్. వెరీ సింపుల్. మనం ABCDలు ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నామో క్లాసెస్లో కూడా, ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మనం అట్లా నేర్చుకోవాలి.
ఓకేనా? నేనేమైనా స్పీడ్ అయితే మీరు చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. మళ్ళా చెప్పించుకోవద్దు. రేపటి క్లాస్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ Okay. సపోర్ట్ మీ యూ విల్ ఏంటి, you can settle very fast. Otherwise, the classes will go and you will join the classes, a number of classes, there is no use. If you didn't understand, ask me now only. I am just giving the definition of a class, that's it. Class lo emuntayi, class anedi real time entity, right? For example, you are one entity, you are a person, right? There is a person class. I want to talk about a car, there is a car class. I want to talk about ATM center, there is a ATM center class. With the ATM center, we have the class. Like that. What will have? Every entity must have some behaviors. Behaviors and what are the functionalities it will do, and some characteristics or attributes. Attributes are nothing but variables. Behaviors are nothing but functions. Clear? Why we should have attributes and why we should have functions? That is the thing. Every entity will have some characteristics or some attributes. Okay, na? This is what a class. Pujita, what we have inside a class? Inside a class, we are having variables. Very good. And what is this? Sir. What is this? I have written variables. These are the variables, right? What is this section? Method Very good. of the object. మెథడ్ అంటే ఎందుకు? ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏం పని చేస్తుంది? వాట్ యాక్షన్స్? Behavior and behavior of the particular bottle, ఎస్, and what the bottle is going to be performing. ఎస్. Action. Those are the two categories. A class will have two things mainly, variables and functions. That's it. Very simple. That is a class. క్లాస్ అనేది ఎందుకు అవసరమో తెలుసు కదా, మనం చేస్తుందే ప్రోగ్రామ్ టు సాల్వ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ. సో దట్ ఎంటిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ క్లాస్. Okay. మీరు ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్. వై ఐ సెడ్ వేరియబుల్? I said these things are variable. Why I said that? What is variable and syntax of the variable? Syntax is must. ప్రతి ఒక్క దానికి syntax ఉండాలి మనకి. Okay, Sweta, are you able to follow me? Are you facing any difficulty, Sweta or Karishma? Krishna is new. Are you able to follow me? Yes, yes. No problem కదా, ఇంతవరకు ఏం డౌట్ లేదు. లేదు. Okay. All right. Now we will discuss about first and foremost thing. క్లాస్ గురించి అర్థమైంది, రైట్? క్లాస్కి సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్కి సింటాక్స్ ఏంటి చూడండి. క్లాస్కి సింటాక్స్ ఇదే కదా. ఇక్కడ పబ్లిక్ పెట్టుకోండి, ఆర్ ఇంటర్నల్ పబ్లిక్ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్. దిస్ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ ద keywords. Public is one keyword and class is the keyword. So these keywords you cannot change anamata. Namespace is the keyword. Whatever the things you are seeing in the blue color, those things you should not use while giving the variable name, while giving the function name, while giving the class names. Okay, the blue color all are keywords. Those keywords generated by C# programming guys. Okay, so these keywords, with those keywords you should not create a method, you should not create variable, or you should not create a class. Okay, అది ఫండమెంటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సింటాక్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఎనీవన్ కెన్ టెల్?
class name. యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఎవరికి ఇస్తావు? Public class name. Okay. Now I will ask someone. They have to tell. Okay, I will give the some real-time entity. They need to tell about the syntax for the class. Okay, Pujita. Sir, So I would like to talk about ATM center, Pujita. So can you give me ATM. syntax for the ATM center class? Syntax for the class name. ATM height height of the క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఏ పేరుతో క్రియేట్ చేస్తావు అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇది ఉండాలి కదా, ఇది సింటాక్స్ ఏంటి. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్. ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సింటాక్స్. I want to create one class. What class? What is the class name? ATM. ATM is the class name. Okay. So what syntax you should have while creating the class name? Public. See here. Public. Public class ATM. Class name. Class name here. ATM is the class name. Open braces, close braces. Okay. Okay. This is the syntax Okay. for the class name. Okay. Okay. Karishma, tell me the syntax. Hello. Tell me the syntax for one class. The class name is, okay, the class name is Axis Bank. Public access bank. పబ్లిక్ యాక్సెస్ బ్యాంక్. ఎక్కడ ఉన్నావు? నువ్వు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పాలిగా. పబ్లిక్ Class sir. సింటాక్స్ ఒక్కటి పోతే సరిపోయిద్ది. ఎర్రటి Class is equal to class name. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? Access bank. యాక్సెస్ బ్యాంక్, రైట్? Yes sir. పబ్లిక్ క్లాస్, Class name. ఓపెన్ బ్రాసెస్, క్లోజ్ బ్రాసెస్. Close braces. So this is the syntax for class. Class. Syntax గుర్తుండాలి. Okay, then okay, can you talk about something about department? What a department attributes you can say? సరే, వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడతా. ఓకే, సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్, రైట్? What is the department name? For example, HR department. This is my department name. So I want to store the data. This is my data. Where I am storing? I am storing this data inside a variable. So that's where I need a variable. And besides the variable, you need to tell the data type. What is the data type? For example, here the value you are storing inside a double quotes. If you are storing the data inside, if you are keeping the data inside double quotes, the data type must be string. Okay. Okay. Now this is the variable. Okay. Now tell me the syntax for this one. Data type. I will tell you about the data type. What is data type? Okay. But syntax, remember the syntax. Data type, variable name equals to value. Okay. Ends with semicolon. This is the syntax for
variable creation. Okay, this is the syntax for variable creation. Syntax and Hussein, what is the syntax for variable creation? Hussein, are you there? Hussein, Yes, sir. are you there? Are you able to follow me? Yes, sir. I'm there, sir. What is the syntax for data type, a variable? Uh, Data type variable name is equal to value, sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీ పేరు స్టోర్ చేయమన్నా ఎట్లా చెప్తావు? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ నేమ్. Sir. హౌ డు యు డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నేమ్, STU స్టూడెంట్ నేమ్. This is the value. This here student name is the variable name and actual value Hussein is the student name. Okay, what is the missing here, Hussein? What are the Data things that type. missed? ఏం మిస్ అయింది? Syntax. Data type. వెరీ గుడ్. నువ్వేనా మాట్లాడుతుంది? అవును సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఏముండాలి ఇక్కడ? డేటా టైప్ మిస్ అయింది. ఓకే, సో డబల్ కోట్స్ లో ఉందంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ డబల్ కోట్స్. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉండాలి. ఇఫ్ ద వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ డబల్ కోట్స్ లో ఉంటే దాని యొక్క డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి. ఓకే, సో సింటాక్స్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. క్లియర్? ఓకే సార్. That is the syntax. Now, always are we going to store the data in double quotes only? No, right? For example, now I want to store his contact number, phone number. Phone number is the variable name. Okay, his phone number is number, right? 932456 something. This is 10 digits number. So something number is there. So this number it is a unique number, right? So this number, if I want to store, what data type I should use? Integer. So it is very big. So I would like to store 8 numbers. 8 digits of number. Something this number. If I want to store the number, right? What data type I should have? Integer. Int. What data type I should have? If it is a number, Integer. after equal, right? If you have something number, then what data type I should have? Integer. Then I am asking you, okay? Integer. The data type is integer. Okay. If I want to talk about a salary అనేది నంబరా లేకపోతే ఏంటి? Number. కదా, ఒక 50,000 salary. What is the data type I should use here? Integer. Integer, right? So what all these things are? All these are the variables. Okay, name is the variable, student name is the variable, phone number is the variable, salary is the variable. So after equal, whatever the things you have, those are the values. These values are going to stored inside these variables. Okay, so that is the syntax. Okay, now I would like to store, okay, a student, is he passed? ఏం చెప్తావు హుసేన్? సార్. Did you
passed your graduation? Hussein, I am asking the question. Pass, sir. Did you